Hello and welcome back. It's the start of the 2025 season and we have two sets of highlights from the men's and the women's Superpesis kicking off the season in sunny Fuengirola in Spain. It was a sunny 26 degrees in Fuengirola to mark the start of the season. In front of a crowd of 1,412 people, Pertoa won the draw and batted first. Julia Ritola's hit to right field, falling nicely in the gap, saw Sini Hartaja come home to open Pertoa's account 1-0. But in the bottom of the first, it was Ada Karlsson who tied it up 1-1 with this hit to the midfield. Lyönti oli juuri sitä Ada Karlssonia, mitä Rauma on. Ikää 26 vuotta, mutta jo 10. Ferrer's second batting joker, Iina Valkijärvi, made it 1-2 with this hit being misfielded, bringing home Aino Tanhoa comfortably. Kyllä, ja siinä Juho Kaikko pelijohtajana kyllä onneakin oli mukana, mutta sitä aina tarvitaan ja hyville sitä on yleensä enemmän. Ja näin yhden palon tilanteessa sitten vienti epäonnistuu. Ida Lompi was gifted an RBI with this high hit, finding space and bringing home Sina Hartaja. 2-2 the score, going into the bottom of the second. Mutta se onni nyt jatkui sitten vielä tuolla viimeisellä lyönnillekin, että kopiksi tarjottu lyönti lähti painumaan ja tosiaan tuolla ei kopparina voi kyllä lähteä noita hamuamaan riskillä, koska se pallo voi pompata niin kuin aivan pystyyn ja tosi korkealle. Ja Tanhua kolmosella, eli nopeutta kyllä riittää. Ada Karlsson made it 2-3 with this hit right the way to the back of the field, with pinpoint accuracy somehow falling in play, leaving Aino Tanhoa her second run of the game. Se on siellä hyvin kulmassa, niin kuin tästä näkyy, mutta Ferrer almost put on an extra run in the bottom of the second with this wild throw from the pitcher. However, a huge arm makes the throw to home and the runner is out to end the inning. Haasto tulee ja tässä vaiheessa kerron sen verran, että kun olosuhteet ovat erilaiset kentällä, niin selostamossa, niin ohjaamossakin, joten Antti Tokkari antaa pelituomari Jouni Laitiselle. But the call to home being so close, we went to the first video review of the season. Upon review, the ball narrowly reaches the pitcher's glove just before the runner reaches home. Calling on the field stands, and the runner is out. Se on palo ja vuoron vaihto. Vera tässä pelaa. The score became 2-4 as this bunt hit sees pitcher throw a wild throw to third base, and the runner scores, making it a 2-run game, and Ferrer putting the pressure on. Fanny Lahtinen's ground ball sees a clash of bodies from Pertoa to make it 2-5 as the period started to slip away from Pertoa. Ada Karlsson bagged her third RBI and making the score 2-6 with this looping hit to midfield, and Aino Tanhoa, with her third run so far in the game, comfortably scores. Kyllä on Kumura Karlssonilla mallillaan. Se ei tietysti ole mikään yllätys. With 2 outs and a mountain still to climb, Pertoa failed to get it going, and this easy out to second base
ended the period 2-6 to Ferrer. Ada Karlsson scored this RBI with 2 outs on the board already, as Pertua desperately try and get the out at second base, but it's too late, the runner is safe, and Ferrer have their first run on the board. Iina Valkijärvi made it 3-0 as this 2-run RBI line drive to left field sees her reach to second base. Oli kyllä upea veto. Oli hieno lyönti. Se ensimmäinen tuolle samalle jatkeelle oli pikkusen laiton. Valkeajärvi vähän tarkensi ja nippanappa tuosta polttaja yli ja se tekee kyllä kopparin tehtävästä mahdottoman. Ja Pannituri ei nähnyt tuota kopinnostoa lainkaan. Hän pyöri tuolle ja levitteli käsiään, kun pallo tippui selän takana olelle kopparille. Mutta with the bases loaded, Ada Karlsson made it 4-0 with this hit into left field, dropping just before the outfielder, and Nelli Mainpää easily scores. Pertua staged a comeback in the second with Essi Ilmanen looping hit into centre field, giving Emilia Helminen plenty of time to score. lyöjä ilmeisestikin tuolla ykköspesällä, että se ei ollut ihan sitä mitä haettiin, mutta Mette Leskinen made it a 2-run game with this hit into shallow centre field, finding a gap between the outfielders. Aina Tanhoa making the throw, but not in time to catch the runner. The score now 2-4 to Ferrer in the second period. siellä äsken kuultiin, kun hän valmentaja tai yhden Ferra-valmentaja Aleksi Mäkelän kanssa sillä keskusteli, että mitenkä kolmospuoli käyttäytyy hänen edelleen. Iina Valkijärvi bagged 2 more RBIs on the day, with this hit somehow getting past 3 fielders. Ja nyt on jopa ehkä kunnarin mahdollisuus, koska pallo pomppii tuonne yleisurheilualustalle 2 juoksua ja Valkejärvi itse kakkoselle. Se oli toisessa vuorossa putkeen 2 juoksun arvoinen lyönti. Siinä on pienoista ratkaisun maku. Nyt voi olla aika vapaat kädet suorittaa kahdella. Mette Leskinen clawed one back for Pertua Pidetään luukkuja kiinni ja with this ground ball up the middle. Emilia Helminen scores. Kyllä, Leskinen kotiuttaa Helmisen. joo, oli niin korkea syöttö. Hakoniemi luotti siihen, että osuma on epäpuhdas etulaidon tai muuta, mutta Katson jo ykkös-kakkosvälillä, että nyt ei Puolakan juoksu kyllä enää oikein toiminut. Ja In the top of the fourth, it was Fanny Lahtinen who made it 7-3 with this shot down the middle. ja syöksyllä hän olisi ehtinyt. Aino Tanhoa coming home for her 4th run on the day. Sieltä nähdään, kuinka Ainokin puuaa pystyy. Lahtinen lyö, Tanhua tuo tähän malliin. Joo, Eskola haistoi kyllä tuon tilanteen hyvin ja antoi puolikkaan Iina Valkijärvi pari edellistä. took Ferrer to a 5-run lead with this shot to left field. Edelliset lyöntikerrat niin kovaa vetoa lyönyt tonne kolmospuolelle, että Eskola aavisti, että ei varmasti halua ottaa ensimmäisellä ja ei paloa ihan. Ada Karlsson made it 9-3 with this tight shot along the right foul line, bringing home Hulda Alanen, giving Ferrer now a 6-run lead in the top of the 4th. No joo, tänään on ollut sellainen päivä ja Down to their final out, Ferrer made it 3-10 with Essi Kesti's shot to right field being mishandled. Kyllä vain Essi Kesti lyö tämän juoksun. Joten nyt on kasassa viime kauden lyötyjen määrä. Viime kaudella 1+0. joo, paljon oli
pöykyä paitaisia ihmisiä kyllä katsomossa, että se on, he kannustaa omia loppuun asti niin kuin pitää. With only one out left, Pertoa pulled one run back with a tight shot to left field by Essi Ilmanen, leaving no chance for the outfielder to make the throw. But the comeback was short-lived, as moments later, this shot towards third base gave an easy out, and that was the ball game. Itselleen Rauman Fera jaksoin 2-0 ja juhlii tähän malliin 3 pisteen voittoa. In the end, it was full 3 points to Ferrer, who had a huge second period, outscoring 6-2 and then 10-4. Pertoa scored 6 of their 13 third base situations, but in the end, it wasn't enough to beat Ferrer. Ferrer saw both Ada Karlsson and Ina Valkijärvi scoring 6 RBIs each, and Aino Tanhoa with 4 runs on the game. The men's Superpesis opened with IPV hosting Sotkamo, and it was Sotkamo who won the draw and decided to put IPV into bat. IPV thought they were onto a sure thing with this hit to the midfield line, but Kalle Korsmanen's cannon of a throw narrowly beats the runner for the final out of the inning. IPV pitcher Piettu Vestinen managed this pick-off at first base to give Sotkamo 2 outs in the bottom of the first and deny them the chance to build their inning. Having walked the runner, this hit was grabbed out of the air to prevent a surefire scoring opportunity and retiring the runner. Kyllä oli kauden komein ulkopelisuoritus tähän mennessä. IPV denied Sotkamo the chance at advancing the runner with this huge grab off the diagonal hit. Komea oli kyllä koppi. Jos oli se huotarin kurotus äsken hieno, niin kyllä tässäkin äärimmilleen joutuu venymään. But the deadlock was finally broken thanks to superstar Roupo Korhonen smashing this one down the middle for Sotkamon Juma's first run of the game. Joo, ja ihan siinä mielessä mielenkiintoinen, että Roope Korhosella on nyt ensimmäisellä merkki päällä ja talvisuperin peleissä niin In the bottom of the third, Roupo made it 2-0 thanks to this hit to the centre field, with Ivari Vihanto scoring. komea on kumura sinne, Lankinen tulee vastaan, mutta ei kerkiä ja tuossa vaiheessa on enää turha lähtee. IPV finally opened their scoring account with this hit to right field, bouncing over Ivari Vihanto, and 2 runners scoring. Mikko Kossonen picking up both RBIs. Sen jälkeen keskipetää ja antoi sen taktisen väärän siihen Velle-Veikko Olli lyöntivuorolle ja korkea pomppu, nopea pomppu yllättää takakentän siinä. Antoi taktisen väärän, sen jälkeen Olli veti tylysti pallon Kumuran vaihtotilanteeseen, siitä ajolähtö päälle ja kokeilemassa, että olisiko Lankinen ollut irti. With the period now 2-2 and IPV down to their final out, Matias Kaupinen's hit to right field bounces off the glove of outfielder Vihanto, and Ari Lankinen scores to give IPV 2-3 lead. kyllä Lankinen kangistui aika lailla
tuossa viime metreillä, mutta riitti vauhti nippanappa kotipesään asti. Ja erikoisia on tilanteet kyllä tässä IPV. Tässä tilanteessa tällä vaihtovälillä. Sensing a chance to take a point, Westerinen grabbed the short hit to make the throw to third for the out. Kyllä tää oli pelin Sotkamo's offense starting to buckle. Westerinen poimi lyhyeksihän tuo Pekkisen näppi jää, mutta kopiksi se piti hakea ja pystyi palon tekemään vielä. Loistava suoritus. But if there's one team you can always count on building an inning, it's Sotkamo, and it's thanks to this man, Roope Korhonen, who brings in his third RBI, with the throw narrowly being beaten by Elmari Purminen. Back to the video review to check whether or not the runner crossed the line before the throw made it to the pitcher. Nyt meillä ei ole suoraan tuota kotipesää hidastuskameraa käytössä tässä lähetyksessä, mutta jos muista kameroista pelituomari pystyy todentamaan, että mikä on homman nimi ja muuttuuko tuomio, niin sitä tullaan tänne katselemaan. By the narrowest of margins, the ruling on the field stands and the run scores. Peli on 3-3. Roope Korhonen onnistuu tässä paikassa. With the period now tied 3-3, Sotkamo tried to extend, but it was a final out at third base and the period remained tied. Ja Roope kun on kyseessä mailan varressa, niin lyöntiratkaisu voi olla ihan mitä tahansa. IPV kept Sotkamo Jymme scoreless in the second inning with this throw from the midfield line, just beating the runner, denying Roope Korhonen a fourth RBI. Tiukka veto kolmosluukkuun, mutta oli Seppänen aivan loistava haku. Seppänen menee sinne omaan takatilanne paikkaansa eli kolmospolttajaksi. Hannes Pekkanen finally broke the deadlock with this huge hit to right field, giving the outfielder absolutely no chance of defeating the runner. Elmari Purminen scores. Oli kyllä täydellinen lyönti. Pallo tippuu tuonne viivalle ja viiva pölähtää, mutta on tämä Niemeläisen pelastuskin aivan loistava. Hän saa katkaistua tuon. Voiko olla juoksun jälkeinen hyökkäys? Vertti Veitikoski made it 2-0 with this hit Loistolyönti heti perään. equally hard to right field. Jere Wikström scores. Kotiuttaa Jere Wikströmin 2-0. Komea oli tämäkin lyönti. Lähes identtinen siitä Pekkisen. This hit from Aleksanteri Huotari gets bobbled at the midfield line, and Hannes Pekkanen comes across to make it now 3-0. Rupesi jo katselemaan, että kun saa pallon kopiksi, niin ottaa kakkosen kautta 2 paloa ja sitten se luiskahti. Seurasi, että nyt on jäämässä ykköspaanille käsiin ja jarrut. Roope Korhonen finished off the scoring with 4-0 after this hit gets bobbled out of the glove into right field. Vertti Veitikoski scores. Kuinka käy palo? Kyllä. Yksi juoksu kuitenkin tulee. Roope lyö, Veittikoski tuo. IPV managed to pull one run back in the bottom of the third thanks to this well-executed bouncing hit from Ari Lankinen. Leo Gardemeister scores 4-1, still the tally. Tää olisi ollut siinä ensimmäisessä vuoroparissakin jo tulossa ihan varmasti, jos IPV olisi vain tilanteen saanut rakennettua. Viimeinen lyöjä, jos on näin, niin sitten olisi kyllä But in the end, it was all Sotkamo Jymme in the second period, as this hit retired the side and made the final out at home plate, giving Sotkamo a 2-point win against IPV. toinen jakso 4-1 ja nelosen puolella näihin Jymyn tuuletustunnelmiin päätämme lähetyksen ja ruudun puolella jatketaan haastattelujen ja studion merkeissä. Sotkamo blew a 3-run lead in the first period, but pulled it back in the second 4-1
to take 2 points against a plucky IPV. For Sotkomo, it was Roope Korhonen with 4 RBIs who stood out in the statistics. For IPV, Mikko Korsonen bagged 2 RBIs, but Ari Lankinen was judged the best player. Well, that's it for this highlight show. Join us again next time with some more great highlights from Superpesis. Thank you for watching.